हॅलो. येस मॅम. आकांक्षा आवाज येतोय ना? येस येस मॅम. मॅम. फास्ट जॉईन व्हा. फास्ट जॉईन व्हा. फक्त 13 स्टुडंट्स जॉईन आहेत. हॅलो मिहीर. येस मॅम. तुम्ही एकदाच फक्त सेंड केलात होमवर्क, नंतरच केला नाही. मॅम ते केला मॅम पण सेंड केला नाही. ओके ओके ठीक आहे चालेल. साकिब आर यू हिअर? साकिब. Be fast, we have only 1 hour. Oops. Only 29 students have joined. Be fast. Don't take your own time. Join fast. Okay, start करायचं. Only 59 students have joined, but we have no time to wait for them. Okay, so we Yes, start. ma'am. Okay, chalo. Let's start with another example. So write down d cube plus 3d square plus 2d into y is equal to x square. Okay, in last lecture we have seen particular integral of the form capital X is equal to x raised to m. First, we write our f of d in the form 1 plus phi of d. Right? So, for solving this example, first what we do? It's auxiliary equation. So, its auxiliary equation is d cube plus 3d square plus 2d is equal to 0. Okay. ह्याचे रूट्स काय मिळतील? d is equal to 0 -1 -2. Okay, directly लिहू d is equal to 0 -1 and -2.
And from these roots, our complementary function is equal to C1 e raised to 0x. It will become 0 plus C2 e raised to minus x plus C3 e raised to minus 2x. Okay. हा आपला CF झाला. Now we move towards our particular integral. So Pi is equal to 1 upon d cube plus 3d square plus 2d into our capital X is x square. ठीक आहे. काय कॉमन काढल्यावर आपल्याला डिनॉमिनेटर 1 plus 5 of d च्या फॉर्म मध्ये मिळेल 1 by 2d. Right. 1 upon 2d. 1 upon 1 plus d square plus 3d divided by 2 into x square. Now our denominator is shifted to numerator. It will become inverse of this to minus 1. 1 upon 2d, 1 plus d square plus 3d divided by 2 raised to minus 1 into x square. Now we have formula 1 plus x raised to minus 1 is equal to what? 1 minus x plus x square minus X cube. plus so on. If we consider here d plus 3d divided by 2 as our x and this is 1. So by expanding or by using the expansion 1 plus x raised to minus 1, what we get is equal to here our 1 upon 2d as it is. Expansion of 1 plus d square plus 3d divided by 2 raised to minus 1 is 1 minus d square plus 3d divided by 2 plus bracket square na d square plus 3d divided by 2 bracket square. Next expansion मधली next term लिहिली तरी काय होणार आहे आपला दिलेला x ची पॉवर किती आहे 2. सो हो बाकीच्या पुढच्या नेक्स्ट टर्म्स काय येणार आहेत 0 into x square. So is equal to 1 upon 2d x नी मल्टिप्लाय करू x square minus डिरेक्टली लिहायचं डेरिव्हेटिव्ह का प्रत्येक टर्मला x square नी मल्टिप्लाय करायचं मल्टिप्लाई करना. ओके ठीक आहे. d square by 2 into x square plus 3 by 2 into d of x square plus d raised to 4 divided by 4. Okay. Plus 2 into both term 3d cube 2 by 2 क्या होणार है cancel plus 9 d square divided by 4 into काय असणार आहे आपला x square. ठीक है is equal to 1 upon 2d. Our x square is as it is. Here second order derivative of x square is 2 by 2 plus here first order derivative 2x. Here 3 into 2 6x by 2 plus fourth order derivative of our x square will be 0. Third order derivative will be 0. Okay, so 9 by 4 into second order derivative of x square will be 2. Okay, so next step will be 1 upon 2d x square minus 1 plus minus काय येईल इथं 3x plus 9 by 2. बरोबर ना? Yes, ma'am. Now is equal to 1 by 2d into x square minus 3x. 9 by 2 minus 1 किती येईल 7 by 2 plus 7 by 2 plus 7 by 2. Now 1 by 2 as it is and 1 upon d means integration of x square minus 3x plus 7 by 2 dx. So integration of x square will be 1 by 2 as it is by 3. x cube by 3 minus integration of 3x will be 3 into x square by 2 plus integration of 7 by 2x will be
sorry, 7 by 2 will be 7 by 2 x. So this is our pi. And final solution काय असणार आहे? Y is equal to CF plus PI. हे बरोबर आहे काय चेक करत जावं. माझ्याकडूनही कधी कधी मायनस साइन ने मल्टिप्लाय करायचं किंवा पॉसिबल होऊ शकतं ना, मी चुकू शकते. हा ना? हा, चेक करा फक्त. So final solution will be y is equal to C1 plus C2 e raised to minus x plus C3 e raised to minus 2x plus 1 by 2 x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 7 by 2x. Okay. Write down. One more thing. हे असं मी डिवाइड करून लिहिते ते ठीक आहे का? प्रत्येक स्लाइड म्हणजे होल स्लाइड यूज करू? हॅलो, इट इज ओके मॅम. ओके, म्हणजे एका स्क्रीन मध्ये तुमचं होल एक्झाम्पल बसते ना, समजायला इझी जात आहे. येस मॅम. ठीक आहे, राईट डाऊन. Have you done with it? Yes, ma'am. Okay. 1 minute, ma'am. Okay, okay, I will wait. Okay, done with it or not? 1 minute, ma'am. Okay. Shall I go forward? Yes, ma'am. Okay, chalo. Next example is d raised to 4 minus 2d cube plus d square into y is equal to x square. Okay. Given example is of the form capital X is equal to x raised to m. So first we will write the auxiliary equation. So the auxiliary equation for above differential equation is d raised to 4 minus 2d cube plus d square is equal to 0. From whole we can take common d square, then d square minus 2d plus 1 is equal to 0. Now we can say that d square is equal to 0 and d square minus 2d plus 1 is equal to 0. d is equal to what? 0 and 0. And ह्याचे फॅक्टर काय पडतील? d minus 1 and d minus 1. So final roots of the auxiliary equation will be d is equal to 0, 0, 1, 1. So d is equal to 0, 0 is repeated and also d is equal to 1, 1 is also repeated root. So
complementary function for repeated roots is CF is equal to C1 plus C2x C1 plus C2x into e plus raised to 0x. So it will become 0 plus C3 plus C4x into e raised to x. x. Now we move towards our Pi. Pi is equal to 1 upon f of d into capital X. 1 upon f of d is d raised to 4 minus 2d cube plus d square into our capital X is x square. Okay. And we have to convert our f of d in the form of 1 plus phi of d. Okay. So denominator मधून काय कॉमन काढावं लागेल? D square 1 by d square square. into 1 upon 1 plus d square minus 2d divided by d square करावं लागेल का इथं? हे लिहिलेलं बरोबर आहे? Yes, ma'am. Okay. Into our x square. So next step will be is equal to 1 upon d square as it is 1 upon 1 plus d square minus 2d numerator ला गेलं 1 plus d square minus 2d bracket raised to minus 1 into x square. So is equal to 1 upon d square. Now expand this, consider this as our x. 1 plus x raised to minus 1 will be 1 minus x na, d square minus 2d plus d square minus 2d ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस पुढच्या टर्म घेतल्या तर काय येणार आहे इथं x ची पॉवर आपली 2 आहे. डेरिव्हेटिव्ह सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ची पुढचे डेरिव्हेटिव्हचे टर्म काय येतील आपल्या 0 into x square. Okay. Next step is equal to 1 upon d square as it is x square ni multiply करून घेऊ x square minus d square into x square minus 2 into x 2d into x square then plus d square चा स्क्वेअर काय येईल d raised to 4 into x square minus 4 d cube ना बरोबर ना plus 4 d square into x square बरोबर ना. Yes, ma'am. Into x square. So next step will be 1 upon d square as it is x square into second order derivative of x will be 2. 2. Here minus into derivative of x square काय येणार आहे 2x मायनस ने आत मल्टिप्लाय केलं तर प्लस 4x 4x Yes. हा राईट प्लस 4x प्लस ही टर्म तर 0 येईल लास्ट टर्म काय येणार आहे 8 बरोबर ना. Yes, ma'am. Okay, so is equal to 1 upon d square into x square plus 4x plus 6. Now 1 upon d square means double integration. Okay, so 1 upon d as it is into integration of x square plus 4x plus 6 integration of x square plus 4x plus 6 dx. Kyle X 1 cube upon d ha integration of x square x cube by 3 plus 4x square by 2 4x square by 2 plus 16 6x 6 sorry me 16 म्हटले. Okay, again 1 upon d is nothing but integration. So integration of x cube will be x raised to 4 by 12 12 plus here 2x square integration will become only x square na 2 by 3 x cube 2 by 3 x square x cube plus cube ma'am x x cube ha right plus integration of 6x will be 3x square 3x square. x square. Okay, this is our pi. Lastly we write our general solution or complete solution is y is equal to
complete CF plus solution PI. y is equal to CF plus PI. PI. Yeah, so our complete solution will be y is equal to C1 plus C2x plus C3 plus C4x into e raised to x, plus our PI is x raised to 4 divided by 12 plus 2 by 3 x cube plus 3x square. This is our complete solution or general solution of given differential equation. Okay, write down. मैम राइट हैंड साइड ची सेकंड स्टेप रिपीट करा. ही स्टेप. हा. ओके, आपण काय केलं इथं वरती 1/d² into 1 minus d² minus 2d raised to -1. ओके, हा फॉर्म्युला आपण काय केलं इथं आपल्याला हा सॉरी we have 1 plus x raised to -1 is equal to 1 minus x plus x square and so on. Here consider our d² minus 2d as x and expand this. हे एक्सपांड केलं आपण फक्त. ह्याला x कन्सिडर केलं तर काय होईल आपलं एक्सपान्शन. कन्सिडर करा ना ह्याला x d² minus 2d ला x कन्सिडर करा. काय येणार एक्सपान्शन 1 मायनस हा x कन्सिडर केलाय आपण d² minus 2d डिवाइड. ठीक आहे, नेक्स्ट टर्म काय असणार आहे त्याचा स्क्वेअर, ह्याचा x² म्हणजे ह्याला x कन्सिडर केलं तर ह्याचा x² काय येईल d² minus 2d ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल. नेक्स्ट टर्म काय येईल मायनस d² minus 2d चा क्यूब येईल. ठीक आहे, पण आपण ही टर्म का घेतली नाहीये, दिलेला आपला x हा x² मध्ये. ठीक आहे, जर d3 d4 अप्लाय केले तर आन्सर काय येणार आहे आपलं 0. म्हणून आपण काय करतोय हा टर्म स्किप करतोय. फक्त 1 minus d² minus 2d plus d² minus 2d ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू x² आणि नेक्स्ट टर्मला ह्याचा फक्त आपण स्क्वेअर केला आणि x² नी प्रत्येकाला मल्टिप्लाय केला. समजलं का नाही. गॉट इट मॅम. ओके, राईट डाऊन. Done, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल. d² plus 4d d² plus 4d plus 4 into y is equal to x². ओके, मी आता काही करणार नाही, जे तुम्ही सांगाल ते मी लिहिणार आहे. चला, फर्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू Auxiliary. It's auxiliary equation. okay, it's auxiliary equation. So auxiliary equation will be d² plus 4d plus 4 is equal to 0. So roots काय असतील -2. okay, so roots are -2 and -2. From these root our CF will be C1 plus C2 C1 plus C2 x bracket raised to e raised to -2. okay, right. So now PI. PI. Okay, PI is equal to 1 1 upon upon d² plus 4d plus 4 into 2x square. x². Okay, next step.
4 common काढ. 1 by 4 हा right. Next step will be हा सांगा 1 upon हा this 1 plus D square by हा 4. whole ला D येणार ना मॅम तिथं फक्त 4 common काढ. नाही. येस मॅम बरोबर आहे आता तुमचं. हे लिहिलेलं बरोबर आहे. आता डीच येईल ना. गॉट इट और नॉट? हॅलो हॅलो Yes ma'am. ओके चलो नेक्स्ट स्टेप 1 by 4 as it is हा 1 plus 1 plus d d square square plus plus 4d 4d upon 4 divided by 4 raised to Bracket raised to minus 1. minus 1 into x square. Now expand this bracket. Okay, Kyle 1 by 4 हा 1 plus 1 plus येईल की minus येईल? 1 मायनस येणार मॅम. minus 1 minus d ब्रॅकेट square प्लस 4d plus 4d डिवायडेड 4 divided by 4 plus Plus Kyle plus ब्रॅकेट D d स्क्वेअर D प्लस square 4d plus 4D Bracket by square 4 bracket square. divided by 16 divided by Okay. 16. minus so on into X square. x square. Okay. Next step, our 1 by 4 as it is x square ni multiply करू x square minus सांगा derivative second order derivative of x square will be 2 na Minus Yes. 1 by 2. Yes 2 ma'am. divided by 4 plus 4 into first order derivative of x square will be 2x. 2x 2x divided by 4 sorry 4 plus आता इथं ब्रॅकेट एक्सपांड केला d raised to काय येणार आहे D raised to 4. 4 येईल प्लस ma'am. 2 इंटू मल्टिप्लिकेशन ऑफ बोथ टर्म्स काय येईल 16. क्यूब येईल सो लास्ट टर्म काय असेल आपली 16d square divided by डिवायडेड बाय 16 ना yes ma'am d square नाही only सो 16 d स्क्वेअर डिवायडेड बाय 16 16. 16. इंटू एक्स स्क्वेअर x square नेक्स्ट स्टेप 1 बाय 4 एक्स स्क्वेअर मायनस काय असणार आहे 1 बाय 1 2 half मायनस 2x 2x प्लस 2 ना 2x 2 yes ma'am 2 plus ma'am. Okay. 2. So next step will be 1 by 4 as it is x square minus 2x and 2 minus 1 by 2 काय येणार आहे 3 by 2 3 by 2. 3 by 2 ma'am 3 by 2. प्लस 3 by 2 हा तुमचा काय झाला पी आय PI फायनल आन्सर काय असणार आहे जनरल सोल्युशन plus कम्प्लीट y is सोल्युशन equal to CF plus pi ओके y is equal to CF plus PI. PI and our CF is C1 1 plus C2 C2x bracket into e raised to raised to minus 2. minus Minus 2x plus our pi is 1 by 4 into x square minus 2x plus 3 by 2. Okay, 2 write down this. हा फॉर्म इझी वाटतं yes ma'am all of is ma'am. yeah. Have you done with it? Yes ma'am. Chalo. Shall I go forward? 1 minute ma'am. Okay. Okay, झालं
Shall we go forward to the next example? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So next example is d cube plus 8 into y is equal to x raised to 4 plus 2x square plus 1. Okay. So first we write its auxiliary equation. Its auxiliary equation is d cube plus 8 is equal to 0. This is nothing but d cube plus 2 cube. We have to use the formula a cube plus b cube is equal to what? A A cube plus plus b a plus b and second into bracket a square minus square. ab a square plus minus ab plus B b square. b square. square. Applying these formula to this d cube plus 2 cube, we get first root as d plus 2, right Two. now? Second, d square minus 2d 2d plus 4 4 is equal to 0. And roots of this कशाने find करणार? Minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So roots of the given equation will be d is equal to 2 and 1 plus 2, madam. minus square root of 3i. D is equal to Minus 2 na ma'am. D Ah, is equal minus 2, right. D is equal to minus 2 and d is equal to 1 plus minus square root of 3i. I By So CF का असेल, CF is equal to C1 e raised to minus 2x plus e raised to x into C2 cos of root 3x plus C3 sin of root 3x. Now particular integral. So Pi is equal to 1 upon f of d is d cube plus 8 into our capital X is x raised to 4 plus 2x square plus 1. So denominator मधून काय कॉमन काढावं लागेल is equal to 1/8 1 1 by by 8 1 upon 1 plus d cube by 8 8. into our x is x raised to 4 plus 2x square plus 1. So next step, 1. okay, 1 by 8 as it is. न्यूमरेटरचं डिनॉमिनेटरला आणलं 1 प्लस असं लिहायचं आपण d by 2 raised to 3 Yes, ma'am. raised to minus 1 into x raised to 4 plus 2x square plus 1. Now we expand the bracket 1 by 8 1 plus, sorry, the plus येईल की minus येईल? minus Minus. d by 8 1 plus 1 minus, d cube by 8 okay, d cube by 8 plus plus 0 d raised to 6 येईल ना? 0 म्हणजे इथून पुढच्या Yes, ma'am. सगळ्या टर्म्स काय येणार आहेत? 0 0. इंटू काय असणार आहे आपलं x raised to 4 plus 2x square plus 1. Now multiply this 1 by 8 as it is, x raised to 4 plus 2x square plus 1 minus d cube by 8 into काय येईल आपली ही टर्म येईल x raised to 4 plus 2x square plus 1. Next term 1 by 8 x raised to 4 plus 2x square plus 1. Third order derivative of 2x square काय येणार आहे? 0. बरोबर ना? Yes, ma'am. d raised to 3. Third order derivative of x raised to 4 will be 24 24 divided by 8. 24 काय येईल? x Breaks. X. Okay. So is equal to 1 by 8 x raised to 4 plus 2x square plus 1 minus 3x येईल ना? Yes, ma'am. Yes. So final काय येईल? 1 by 8 x raised to 4 plus 2x square minus 3x plus 1. This is our PI. And final answer will be complete solution
or general solution of above differential equation is y is equal to CF plus PI. So y is equal to, our CF is C1 e raised to minus 2x plus e raised to x into C2 cos of root 3x plus C3 sin of root 3x plus our PI is 1 by 8 into x raised to 4 plus 2x square minus 3x plus 1. Okay, write down. कोणाला काही डाउट असेल तरी विचारत जावा. Feel frank or free to ask anything. Okay. Okay. Have you done with it or no? Yes, Done, ma'am. ma'am. Okay, chalo. Wait, ma'am. Okay. Okay, shall I go forward? Yes, ma'am. Okay. So next example, solve d cube plus 27y d cube plus 27 into y is equal to x square plus 2x plus 1. Okay, we have to find first complementary function and then particular integral. So first of all, we write auxiliary equation. So auxiliary equation for above differential equation is d cube plus 27 is equal to 0. We can rewrite this as d cube plus 3 cube. 3 cube is equal to 0. Again apply the formula, a cube plus b cube is equal to a plus b, a square minus ab plus b square. So it will become d plus 3 and next term d square minus 3d plus 9 is equal to 0. First root will be d is equal to minus 3 and by using minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, second root will be d is equal to 3 what? plus minus 3 Sorry? root 3 D is equal to 3 plus minus 3 plus minus 3 root 3i 3 root 3i divided by 2. divided by 2. 2. Okay. So our CF will be, first is C1 e raised to minus 3x plus e raised to 3 3 by by 2x into C2 cos of 3 root 3 by root 2x. by 2x plus C3 sin of 3 root 3 by 2x. हा आपला काय झाला? CF. CF. Now particular integral. PI is equal to 1 upon f of d is d cube plus 27 into our capital X is x square plus 2x plus 1. So काय करावं लागेल next step ला?
1/27 power. 1/27 will become common. Next, then 1/1 plus 3 cube. 3/3 cube लिहू. चालेल ना? Yes, ma'am. एक्सपान्शन करताना आपल्याला इझी जाईल. इंटू x² plus 2x plus 1. Next step will be is equal to 1/27 as it is 1 plus d/3 cube whole bracket raised to -1 into our function of x is x² plus 2x plus 1. So is equal to 1/27. Only one is, ma'am. Sorry, Only अच्छा. one is. 1 कसं येईल? ह्याने 1 ला मल्टिप्लाय करावं लागेल ना? Yes, ma'am. Next term 0 होती. Yes. So पण एक्सपान्शन करू आपण. 1 minus d cube by 27 plus so on into x² plus 2x plus 1. So multiplying 1/27 काय येणार आहे? x² plus 2x plus 1 minus 0. So our pi will be 1/27 into x² plus 2x plus 1. Final answer will be y is equal to CF plus PI. So y is equal to our CF is C1 e raised to -3x plus e raised to 3/2x into C2 cos of 3√3/2x plus sin of 3√3/2x plus pi is 1/27 x² plus 2x plus 1. Okay. Write down this. Another example is for your homework or you have to solve here. Done, ma'am. Next example तुम्ही सॉल्व करायचं. ठीक आहे. Yes, ma'am. d² plus d into y is equal to x² plus 2x plus 4. Okay, try to solve it. First of all, roots काय येतील ते सांगा. मी इथं लिहीन. 0 minus 1. Okay, 0 and -1. And from this CF will be C1 plus C2 e raised to -6. okay, good. Now try PI find करा तुम्ही. चलो काय आला PI? 1/d कॉमन काढलेत ना? ओके, चला फायनल आन्सर Yes, सांगा ma'am. मला. PI काय येतोय? Hello, ma'am. हाँ. X cube by 3 plus 4x. Okay, very good. x³ by 3 plus 4x. 4x. This is our PI. So y is equal to CF plus प्रत्येकाने सॉल्व करायचं आहे. ओके.
चलो व्हेरीफाय करा आन्सर तुम सगळ्यांचे हेच आले का ते. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. d square plus 2d, sorry, solve d square plus 2d plus 2 into y is equal to x square plus 1. So first we write auxiliary equation. Auxiliary equation for above differential equation is d square plus 2d plus 2 is equal to 0. Now we have to find roots. So roots will be minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. आणि फाइंड करायचे काय येणार आहेत? -1 plus -i. -1 plus minus I. So from this our complementary function will be e raised to minus x C1 cos x plus c2 sin x. Okay, now we have to find particular integral is equal to 1 upon d square plus 2d plus 2 into x square plus 1. 1/2 कॉमन काढला तर काय मिळेल? 1/2 into 1 upon 1 plus d square plus 2d divided by 2 into x square plus 1. Next step काय येईल? 1/2 our as it is. Here 1 plus d square plus 2d divided by 2 raised to काय येणार आहे? -1 into x square plus 1. Okay. So next term la consider this as x and expand by using the formula 1 plus x raised to -1 काय होता? 1 minus x plus x square and so on. So is equal to 1 upon 2 as it is. Expansion काय येणार आहे? 1 minus d square plus 2d divided by 2 plus d square plus 2d divided by 2 bracket square minus so on into x square plus 1 is equal to 1 upon 2 x square plus 1 minus second order derivative of x square is 2 2/2 काय होईल इथं? 1 1 plus first order derivative 2x डिवाइड केलं तर काय होईल? x 2x राहील ना? हे 2 will get cancelled. Derivative of 2x square will be x x राहील की 2x राहील? 2x राहील मॅम. किती? 2x ना? ओके 2x प्लस d स्क्वेअर चा स्क्वेअर काय येणार आहे? d raised to 4. लिहू का स्किप करायचे टर्म? हा skip करा. स्किप करू. म्हणजे लास्ट टर्म आपली काय राहणार आहे? 2 कॅन्सल झालं तर लास्ट टर्म फक्त काय राहील? d स्क्वेअर ना? Yes ma'am. d square into x square plus 1 is equal to 1/2 x square plus 1 minus 1 minus 2x plus 2. 2 So 1/2 x square minus 2x plus 2. So this is our particular integral. Final answer will be y is equal to cf plus pi. So y is equal to e raised to minus x into c1 cos x plus c2 sin x plus pi is 1/2 x square minus 2x plus 2. This is our final answer. Write down this.
Today there are only 93 participants from both divisions. Okay, have you done with it? Yes, ma'am. Done. Okay, just take one example for your homework. Okay, write down Okay, ma'am. dq minus 2d square plus d into y is equal to x square plus x. ओके, मी आन्सर सांगेन. रूट्स काय येतील? 0 1 1. सीएफ काय येईल? c1 प्लस c2 प्लस c3x e raised to x and pi काय येणार आहे? pi is equal to x cube by 3 plus 5x square by 2 plus 8x. मी पण एक्सरसाइज सॉल्व केलाय. मी पण चुकू शकते. चुकलं तर मला सांगा. ट्राय व्हेरीफाय करा. माझं चुकलंय का तुमचं बरोबर येते ते. ठीक आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We will stop here. Just wait for 2 minutes. I will take screenshot. Okay. परत एकदा सांगते, तुमच्यापैकी कुणाला काहीही डाऊट असू दे रिलेटेड टू आवर अप्लाइड मॅथमॅटिक्स 1, कधीही मेसेज कॉल काही करू शकता. आय एम ऑलवेज देअर फॉर यू. त्याच्या आधी 92 पार्टिसिपेंट होते. मी अटेंडन्स घेताना 94 झालेत. जे कोणी दोघं आहेत ना, त्यांनी तुमचा लॉस होणार आहे, माझं नाही होणार आहे लॉस. ठीक आहे? नेक्स्ट टाइम ट्राय करा होल लेक्चर अटेंड करायचं. चलो, वी विल स्टॉप हियर. Ma'am, I have a question. ओके, आस्क. मॅम, लिनियर इक्वेशन मध्ये किती डिपेंडंट व्हेरिएबल असतात? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये एकच असणार ना. आपण काय लिहितो? dy बाय dx च्या टर्म मध्ये लिहितोय ना सगळे इक्वेशन. dy बाय dx d2y बाय dx स्क्वेअर ह्याच टर्म मध्ये लिहितोय. तिथं दोनच व्हेरिएबल आहेत, एक x आणि एक y. राईट? येस मॅम. क्लिअर झाली की आयडिया नाही? येस मॅम. ओके, चलो, वी विल स्टॉप हियर. ट्राय टू सॉल्व गिवन एक्झाम्पल. ओके. ओके मॅम.